वृंदावन बिहारी लाल की जय, वरसनी वाली की जय, जय जय श्री राधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, यशोदा नंदन भज जन रंजना, यशोदा नंदन भज जन रंजना, यमुना तीर पर छाई, जय कुंज बिहारी, यमुना तीर पर छाई, जय कुंज बिहारी, हो यमुना तीर पर छाई, जय कुंज बिहारी, यमुना तीर पर छाई, जय कुंज बिहारी।
Hare Krishna,
Or perhaps you know that very big celebrations have begun all over the world for the 150th anniversary of the appearance day of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur.
forse tutti saprete che in tutto il mondo si sta festeggiando il 150° anniversario di Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. So to celebrate this event, we have published a new book of lectures of Srila Bhaktisiddhanta Thakur that was spoken in 1929, which had never been translated before into English. Quindi per celebrare questo anniversario abbiamo appena pubblicato questo libro che è un insieme di lezioni che lui ha dato nel 1929 e che non sono mai state tradotte prima. It's called Gaudiya Darshan, the vision of the Gaudiyas, the followers of Chaitanya Mahaprabhu. È chiamato Gaudiya Darshan, ovvero la visione dei seguaci di Chaitanya Mahaprabhu. I think that perhaps one of the reasons it was never translated is because the subject matter was quite challenging. E uno dei motivi per cui penso che non è mai stato tradotto è perché la materia è molto complicata. So we have also given a commentary to the lectures to make the ideas, the realizations of Srila Bhaktisiddhanta Thakur easily accessible to a sincere person. Quindi abbiamo anche incluso un commentario in modo che le persone di Srila Prabhupada possano essere facilmente accessibili alle persone sincere. So if you have an interest in the profound philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then you will become very inspired by these lectures of Prabhupada. Quindi se avete un profondo interesse per gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, allora troverete molto interessante questo libro, molto ispirante. So I hope that very soon it will also come in Italian. Quindi spero che molto presto arriverà anche in italiano. Srila Prabhupada ki jai. Nam Shristam Manamavi Sajiputram Atra Surupam Rupam Tasya Kacha Muripurim Maturim Kushtuatim Radha Kundam Girivaram Radhikamadvasam Raptu Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya He Mabhaddivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhagyavinda Aparada Lakshe Chiltas Chukamani Taramamati Kripa Mayikam Sharanam Prapanna Vrinde Numate Vrinde Numate Charanara Vrinda Govinda Damo Dharamadaveki Govinda Damo Dharamadaveki Govinda Damo Dharamadaveki Govinda Damo Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Sakhi,
Shikhar Smaraha Smurali Manoira Radhika Raskamama Kripanidhe So Priyajana King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavana Jivikyaya Devi Tam Tamam Charatikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhya Paramaradhatama Guru Parapadma, Nityalila Parvishta Om Vishnu Parashto Tarasata Sri Rupanuga Charyavarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, to Param Pujapad Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, to Param Pujapad Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, to Param Pujapad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, to Param Pujapad Srila Bhakti Rakshak Siddhadev Goswami Maharaj, to Param Pujapad Srila Bhakti Pagan Keshav Goswami Maharaj, and to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and all of his eternal associates and all the great spiritual masters in the unbroken line going back thousands of years to Sri Krishna himself. Poi offriamo omaggi a tutti i maestri spirituali e le persone sante che in una catena ininterrotta di maestri e discepoli portano questa conoscenza divina fino ai giorni nostri, e questa catena va ininterrotta fino ai tempi di Sri Krishna stesso. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters, Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpadurvas, Pasan Nubens, Putin Pavani, Vaishnavi, Poi offriamo omaggi fino a tutti voi, miei cari fratelli e sorelle. So, by the mercy of Sri Gaurarada Damodar, we had the chance to visit Rome and make programs for 3 days. This is the third day. Per la misericordia senza causa di Shri Shri Guru e Goranga abbiamo fatto degli eventi spirituali per 3 giorni, dei programmi, questo è il terzo giorno oggi. The first day was a public program in another venue, Il primo giorno era un programma pubblico in un altro luogo, and we discussed the philosophical arguments of the Vedas and their encounter with the modern technological age. e abbiamo discusso gli argomenti filosofici dei Veda e come loro si relazionano con gli argomenti tecnologici moderni. And we tried to demonstrate how there is so much confusion in the modern times, and that can be cleared, and we can have very strong faith in the existence of God by hearing the knowledge of the Vedas. E noi abbiamo visto come c'è molta confusione nei tempi moderni dal punto di vista spirituale, e come noi possiamo comprendere razionalmente e avere fede nell'esistenza di Dio attraverso tutti gli argomenti delle persone sante contenuti nei Veda. This is stage one. The conviction, yes, God exists. Questo è il primo stadio, la convinzione che sì, deve esistere Dio. And I am not a physical being, I am a spiritual soul. E la convinzione che io non sono un essere fisico, ma io sono un'anima spirituale. So yesterday on day 2, it was stage 2, we discussed the teachings of Sri Krishna in Bhagavad Gita. How can a person who has faith in God and understands that I am the soul, how could they make their life perfect and achieve love for Krishna? E ieri invece, che era il secondo stadio del nostro programma, abbiamo parlato degli insegnamenti di Krishna contenuti nella Bhagavad Gita e come una persona nella sua vita può evolvere fino a ottenere il Signore Supremo.
by following the path of Bhakti Yoga, seguendo il cammino del Bhakti Yoga, hearing, chanting, remembering, serving, worshipping the deity, all of these activities of bhakti, by this, if they're performed under the guidance of Sri Guru, then the heart will become purified of all ignorance and attachments, and we can attain our supreme goal. ovvero cantando, ascoltando, meditando, servendo le divinità, facendo altro tipo di servizio. In questo modo, se una persona fa tutte queste attività devozionali sotto la guida di Sri Guru, ovvero di un maestro autentico realizzato, l'ignoranza si dissipa dal cuore e una persona può realizzare la verità assoluta. So today we come to stage 3. Oggi arriviamo allo stadio 3. We want to discuss the nectar of Srimad Bhagavatam. Vogliamo discutere il nettare dello Srimad Bhagavatam. So if you are a very new person or you were not here for the previous 2 days, don't worry if you cannot understand everything. Quindi se siete persone nuove in questo cammino o se non siete riusciti a partecipare agli altri 2 giorni, non preoccupatevi se c'è qualcosa che non riuscite a comprendere. But just try to listen patiently. Cercate solo di ascoltare pazientemente. Because this sound vibration of the message of Srimad Bhagavatam, it is extremely powerful. It is like Agadaraj, that means an infallible medicine. Perché questo messaggio, questa vibrazione trascendentale delle parole contenute nello Srimad Bhagavatam è come una medicina infallibile, anche se non lo comprendete avrà il suo effetto. Even if a person doesn't understand the chemical formula of a medicine, but if they take it, it will begin to work and a good effect will come. Perché anche se voi non comprendete la composizione chimica di una medicina e come essa funziona, comunque se la prenderete l'effetto arriverà lo stesso. So for those persons who have studied Bhagavad Gita and they try to follow the teachings of Bhagavad Gita in their life, they should go then to the postgraduate study, that is the Srimad Bhagavatam. Quindi una persona che ha studiato la Bhagavad Gita con molta serietà e ha fatto proprio quegli insegnamenti, lui adesso può fare come la post graduatoria e passare allo studio dello Srimad Bhagavatam, che è una scrittura più elevata. Srimad Bhagavatam is a Krishna Vanmayi Murti, the sound incarnation of Krishna himself. Lo Srimad Bhagavatam è l'incarnazione sonora di Krishna stesso. See, Krishna has said, Naham vasami vaikunte yoginam hridayena cha madbhakta yatagayanti tattatistami narada. He said to the great sage Narad, "Hell Narad, I don't live in Vaikuntha in the spiritual world, and I don't live in the hearts of the yogis." Krishna disse al grande saggio Narada: "Oh Narada, lo sai, io non vivo nel mondo spirituale a Vaikuntha e non risiedo neanche nel cuore degli yogi." Then where do you live? Allora dove vivi, Krishna? Krishna said, "Wherever my devotees, they are singing my glories, I come there." Krishna dice: ovunque i miei devoti cantano le mie glorie, io sono presente lì. Sa uttama shloka mahan mukachuto bhavat padam boja sudaka nanila smritam puna vismrita tattvavat manam kuyoginam no vitarattalam barai. Prithu Maharaj, he prayed to the Supreme Lord, "If you want to give me a benediction, then give me this benediction. Instead of having 2 ears, I want to have millions of ears, so I can hear your glories." Prito Maharaj, lui pregò il Signore Supremo dicendo questo verso, disse: "Oh mio Signore, se vuoi darmi una benedizione, allora dammi una benedizione che io non ho solo 2 orecchie, ma voglio avere milioni di orecchie per poter ascoltare le tue glorie ancora meglio." Because, oh Krishna, your lotus feet are very beautiful and tender. Perché, Krishna, i tuoi piedi di loto sono così soffici e belli. They're very fragrant, like lotus flowers. E hanno un profumo come quello dei fiori di loto. They're even more fragrant because when Sri Radha and Braj Gopis hold your lotus feet on their hearts, then the cosmetics of Radhika and Braj Gopis is also smeared onto your lotus feet. Però in realtà i tuoi piedi, Krishna, sono ancora più profumati perché quando tu li posi sul petto delle gopi, a quel punto tutto il cosmetico che è sul loro petto rende i tuoi piedi ancora più profumati. And when a pure devotee speaks your pastimes, E quando un puro devoto parla i tuoi passatempi che ha realizzato, then in the sound vibration, it is the air
which is carrying the fragrance of your lotus feet and the fragrance of the kumkum from Radhika. In quella vibrazione sonora che emana dalle labbra di una persona santa, lì c'è l'aria che porta l'aroma dei piedi di loto di Krishna e del cosmetico di Radha. That fragrance is like an ocean of nectar, amrita. E questo profumo è come un oceano di nettare, amrita. And if someone is touched by that amrita, no. Kananila, Sudakila, Kana means not touched by the ocean, just touched by one atom of that ocean. E se una persona viene toccato da questo nettare, di questo profumo, no, anzi, non toccato dall'oceano in sé, ma solo da un atomo di questo oceano. No. Not touched by the ocean, not touched by one atom, but only touched by the air which has touched one atom of the ocean of that nectar of your lotus feet. Then that person, his soul will wake up. Oh Krishna, I am your servant. Il profumo dei tuoi piedi è come un oceano, ma se una persona viene toccata non dall'oceano e neanche da un atomo di questo oceano, ma soltanto dall'aria che ha toccato un singolo atomo di quell'oceano, a quel punto tutta questa felicità entrerà nel suo cuore. Out of humility, Prithu Maharaj is saying, Kuyoginam no, I am a Kuyogi. That means I am not a Suyogi, a good yogi. I am a Kuyogi. I am a very inept and not very expert yogi. E qui per umiltà Prabhu Maharaj parla di se stesso chiamandosi Kuyogi, che significa uno yogi che è molto inesperto, molto che veramente la sua pratica non va da nessuna parte. That means sometimes when I meditate, I begin to realize I am the soul. Questo parla di uno yogi che mentre medita a volte inizia a realizzare di essere un'anima. But then I become involved in the world and I forget and feel like I am this body again. Però poi That's called a Kuyogi. appena si coinvolge di nuovo in delle attività materiali in questo mondo, si dimentica di quell'esperienza e di nuovo pensa di essere questo corpo. He gets some realization but he keeps forgetting. Quindi è una persona che ha ottenuto una qualche realizzazione però continua a dimenticarsela. So here he's saying, Smritam Puna Vismrita Tattva Vartmanam. For those persons who forgot the tattvas, that I am Jiva, Jiva Tattva, Krishna Tattva, Bhakti Tattva, then if they're just touched by the wind, which touched the atom of this nectar, then they remember everything. Quindi per una persona che invece comprende di essere un'anima, quindi non ha più identificazione col corpo e non ha più dualità, a quel punto una persona ascoltando queste parole che descrivono Krishna, subito questo nettare appare nel suo cuore. So you may experience it in your life, E voi potreste farne esperienza nella vostra that vita. when you are face to face with the sadhu and you listen, everything becomes clear. Then a few weeks later, the confusion comes. Che voi quando siete insieme a una persona santa e ascoltate tutto diventa chiaro nel vostro cuore, però poi tornate nella dualità e di nuovo vi identificate col corpo, a quel punto questa esperienza non riesce più a rimanere nel vostro cuore. In the beginning, it's natural. All'inizio questo è naturale, Because Konishta Adhikari, the first stage in bhakti, the faith is called Komala Sraddha, soft faith. perché nello stadio neofita della Bhakti, chiamato Kanishta Adhikari, la fede di questa persona si chiama Komala, ovvero una fede molto debole e tintinnante. So soft faith means that is a antaryamai. It is subject to interruption. The faith is going along and then it suddenly disappears. And then it comes back and then again it's broken. So these interruptions of faith come in the initial stages. Quindi negli stadi iniziali c'è questa fede che è morbida, nel senso che c'è della fede, però poi arriva un punto della vita in cui questa fede si interrompe e sparisce, poi di nuovo compare, poi di nuovo scompare, quindi c'è un'interruzione. So it's essential to be engaged in serving as much as we can, all the time. Quindi è essenziale essere coinvolti nel servizio più che possiamo, tutto il tempo. And hearing from advanced, realized Vaishnavas. E dobbiamo ascoltare da devoti che sono veramente avanzati. Pibanti ye Bhagavata Atmana Satham Kathamritam Sravana Puteshu Sambritam Punanti ye Vishya Vidushita Shayam Parajanti Tat Charna Suro Ruhantikam. In Srimad Bhagavatam, it is said, those persons who drink through their ears the Kathamrita, the nectar of the discussion of the pastimes of Krishna, and the loving relationship between Krishna and his devotees, then for those persons, that hearing has a very powerful effect.
Per le persone che ascoltano il nettare della descrizione dei passatempi di Krishna e dell'amore che c'è tra Krishna e i suoi devoti, questo nettare entra nel proprio cuore e dona tutte le realizzazioni nel cuore. What is that powerful effect? E qual è questo effetto potente? Punanti te visha vidushita ashayam. The ashay, that means the innermost region of our consciousness, our chitta, our subconscious mind. It is vidushita. Vidushit means it is filled with impressions of material attachments and worldly enjoyment. Qual è l'effetto che questo suono della descrizione dei passatempi di Krishna ha nella coscienza? È che nel nostro subconscio più profondo si trovano molte memorie di tutte le attività materiali che abbiamo fatto. And when we hear about the pastimes of Krishna, then this sound goes into the heart and punanti te vishaya vidushitashayam, and it washes away all that pollution, material pollution in the consciousness. Questo suono delle descrizioni dei passatempi di Krishna entra nel cuore e rimuove tutte queste impressioni materiali dal subconscio, che è come una contaminazione che rende la coscienza meno pura. Don't think that Krishna is very far away. Non pensate che Krishna sia molto lontano. Krishna is sarvabhyapi, he is everywhere. Krishna è ovunque, è But he seems very far away because our vision is covered. Lui è onnipresente, però sembra molto lontano perché la nostra visione è ricoperta da So queste when the impressioni. vision is purified by hearing Harikatha, then Varajanti tat charana sororuhantikam, when the heart has become purified, then this very powerful Harikatha delivers you there, right at the lotus feet of Krishna. Quindi quando il nostro subconscio, il nostro cuore viene completamente purificato da queste impressioni materiali, a quel punto noi ci troviamo direttamente di fronte al Signore Supremo, ai Suoi piedi. So we have not come here for some idle talk. Quindi noi non siamo venuti qui per parlare di qualche idolo. There's an intention, profound intention, in hearing and chanting about Sri Krishna, that one will become purified, and two, being overwhelmed with love, that sound will deliver us right there to the lotus feet of Sri Krishna. Ma c'è un'intenzione molto profonda che ascoltando i passatempi di Krishna, a quel punto il cuore diventerà purificato e una persona si troverà proprio lì di fronte a lui. So, E il suo cuore sarà pieno di amore per lui. Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarvasrai. You can put the shloka. Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarvasrai. Pratishloki Pratyakare Nana Artakai. Chaitanya Mahaprabhu, he said that the Srimad Bhagavatam, this transcendental literature, is a vibhu. It is all powerful like Krishna himself. Chaitanya Mahaprabhu disse che questo Srimad Bhagavatam è onnipotente come Krishna stesso. Sarva Ashray. Just as Krishna, God is the shelter of all existence. In the same way, Srimad Bhagavatam is the shelter of all existence. Così come Krishna è il rifugio di tutta l'esistenza, lo Srimad Bhagavatam anche è il rifugio di tutta l'esistenza. Bhagavatam is there. Il Bhagavatam è lì, Are you taking shelter or not? ma voi prendete rifugio in esso o no? Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Savasrai. Pratishloke Prati Akre Nana Atakai. Every verse of Srimad Bhagavatam. Pratishloke. No. Prati Akre. Mahaprabhu said every letter of Srimad Bhagavatam has unlimited meanings. Chaitanya Mahaprabhu dice che non ogni verso dello Srimad Bhagavatam, non ogni parola dello Srimad Bhagavatam, ma ogni lettera dello Srimad Bhagavatam ha infiniti significati infinitamente profondi. So hearing Srimad Bhagavatam is one of the very powerful angas, practices of Bhakti Yoga. Quindi l'ascolto dello Srimad Bhagavatam è una delle pratiche più potenti del Bhakti Yoga. Srila Rupa Goswami Pad in Bhaktirasamrita Sindhu, he said, Srimad Bhagavatatanam aswado rasikai saha. Hearing Srimad Bhagavatam means, what does it mean? It means this. Rupa Goswami disse cosa significa ascoltare lo Srimad Bhagavatam. Tasting, relishing the many, many meanings of each verse and each word of Srimad Bhagavatam in the association of Rasik, pure realized Vaishnavas. That is called hearing Srimad Bhagavatam. Il vero ascolto dello Srimad Bhagavatam significa
fare esperienza di infinite sensazioni di amore e di tutte le realizzazioni di tutti gli infiniti significati di ogni lettera dello Srimad Bhagavatam in compagnia con le persone sante che lo hanno realizzato. The general person, they are very eager to hear something about themselves, their material life. Le persone generali sono molto bramose di sentire qualcosa che riguarda la propria vita materiale. They may think, what is the talk about this blue cowherd boy with the flute in Goloka Vrindavan? This is not relevant to me. E loro pensano, qual è il senso di ascoltare le storie di questo ragazzo blu che porta al pascolo le mucche e suona il flauto? Non è una cosa nel mondo spirituale, non è rilevante per me. So, this me that one is speaking about in the conditioned state, even this is not relevant to you, your soul. E in realtà però questo me di cui una persona vuole sentire parlare in realtà è solo relativo al corpo, alla mente, non è rilevante per l'anima, It is ahankara, è solo l'ego. false ego. Aham mameti paramo namni sopyaparada krit. To be absorbed in yourself, that means in your material body and mind and material ego, this is the 10th offense to the holy name. As long as we are thinking, oh, I am this person, I am here, I am doing this, I am doing that, absorbed in aham mameti, I and mine, related to the body and mind, we cannot even chant the namabhas, because it's an offense to the holy name. Però mantenere una concezione materiale di io e mio, quindi pensare sempre io sono questa persona qui, faccio queste cose qua, essere identificati col proprio corpo e la propria mente, questa è la 10ª offesa al santo nome. Significa che finché una persona avrà questa visione, questa persona non riuscirà mai a cantare il santo nome e provare qualcosa e ottenere delle realizzazioni. When two persons meet in this world, they say, hello, hello. And then one person says, me, mine, me, me. And the other, oh yeah. Me, mine. They just talk about themselves. Quando due persone si incontrano in questo mondo, ciao, ciao, iniziano mio, io, e l'altro, io, mio. How can a person get out from this illusion? Come può una persona uscire da questa illusione? Only by being avesh, absorbed in hearing about Krishna. Soltanto essendo assorti nell'ascolto riguardo Krishna. And Krishna is the Atma of your Atma. He is the soul of our soul. E Krishna è l'anima della tua anima. So only hearing about Krishna is actually relevant to who we are. Quindi soltanto sentire riguardo Krishna è in realtà rilevante per tu chi sei. So now we want to discuss about Krishna. Adesso vogliamo discutere di Krishna. Oh yes. Let's come to Srimad Bhagavatam, 10th canto of Srimad Bhagavatam. We want to discuss a few verses and how our great acharyas have relished this transcendental nectar. Adesso vogliamo discutere alcuni versi dello Srimad Bhagavatam e come i nostri grandi maestri spirituali del passato hanno assaporato questo nettare. Perhaps you know that when the Supreme Lord Sri Krishna appeared in this world 5,000 years ago, he played as a very beautiful, sweet cowherd boy in the village of Vrindavan. Forse sapete che quando Krishna è apparso 5.000 anni fa, lui giocava come un giovane pastorello nelle foreste di Vrindavana. But when he became almost about 10 years old and 8 months, almost 11 years old, then Akrura came from Mathura and took him away from Vrindavan to the city of Mathura. Però quando lui aveva 10 anni e 8 mesi, quasi 11 anni, arrivò a Krura e lo portò via da Vrindavana. Why? Perché? Because Kamsa Maharaj, the king of Mathura, was a great demon. Perché Kamsa Maharaj, il re di Mathura, lui era un grande demone. On the wedding day of his sister Devaki, he heard a voice in the sky. E il giorno del matrimonio di sua sorella Devaki, lui sentì una voce dal cielo. Asya stvam astamo garabo hantayam bahase buddha. The 8th child of Devaki will kill you, you fool. E questa voce dal cielo disse a questo demone Kamsa: l'8º figlio di tua sorella Devaki ti ucciderà, tu sciocco. So then he was very afraid. Allora Kamsa era molto preoccupato. And every time Devaki gave birth to a child, he killed that child. E
allora ogni volta che sua sorella Deva gli dava alla luce un figlio, lui uccideva il figlio di sua sorella. But miraculously, the eighth one escaped. Però miracolosamente il suo ottavo figlio scappò. So he was always thinking, how can I find that child and kill him before he grows up and kills me? E quindi Kamsa pensava sempre come posso trovare questo ottavo figlio di mia sorella e ucciderlo prima che lui uccida me. So Kamsa Maharaj, he sent so many asuras, demons, rakshasas, wizards and witches and cannibals to go to Vrindavan and kill Krishna. Quindi Kamsa mandò tantissimi dei suoi amici demoni, tantissimi dei suoi colleghi, tantissimi demoni tra Rakshasa, stregoni, streghe, cannibali a cercare Krishna e ucciderlo. But you know, Krishna said, Yadgattana nivatante taddama paramam mama. Those who come to me, they never return. Però Krishna, So he sent so many demons, but they never came back. quindi però Krishna dice nella Bhagavad Gita, coloro che vengono a me non ritornano mai più in questo mondo. Quindi tutti questi demoni andarono da Krishna ma non tornarono mai più da Kamsa. So after some years, Kamsa Maharaj was very worried. Allora dopo qualche anno che tutti i suoi demoni erano morti, Kamsa era molto preoccupato. So then his advisors, they told him, I think it's something to do with the magic of that place, Braja. The dust of Braja has some magic. I think that Krishna cannot be killed there. We should make a trick, a plan to bring him here. And if we bring him here, we can surround him and then we can kill him. Allora il suo consigliere gli dice, sai Kamsa, io penso che quel posto dove si trova Krishna, Vrindavana, sia un posto magico. Sarà la polvere di Vrindavana che ha un effetto particolare e Krishna lì non può essere ucciso. Devi portare Krishna fuori da lì, portalo qui e qui riuscirai a ucciderlo. So, Kamsa Maharaj, he organized a huge festival. Allora Kamsa Maharaj organizzò una grande festa. And one of the centerpieces of this festival was a wrestling match with the great heavyweight champions, Chanura and Mustika. E una delle più grandi attrazioni di questa festa era una grande arena di combattimento in cui c'erano gladiatori e c'erano i campioni dei pesi massimi, Charuna e Mustika. So, Krishna and Balaram, his brother Balaram, they came on the chariot of Akrura to Mathura. And they stayed one night. Krishna e suo fratello Balaram vennero sul carro di Akrura e settero una notte. And the next morning, they set off to go to the wrestling arena. E la mattina dopo si svegliarono e andarono nell'arena del wrestling. So Krishna is a boy from the dairy farm, from the village. Krishna è un ragazzo di 11 anni di un villaggio di pastorelli. And along with the cowherd boyfriends, they are all wandering around the big city, seeing it for the first time. E insieme a tutti i suoi amici pastorelli loro per la prima volta vedono una grande città. Che aspetto ha? So you know that Krishna is God, but you have to forget that. Just listen. Voi sapete che Krishna è Dio, però dovete dimenticarvi che è Dio. Because Krishna in his pastimes he plays like a child and he does not think that he's God even. Perché Krishna nei suoi passatempi gioca come un giovane bambino e lui neanche si ricorda del fatto di essere So that he can relish very close and loving relations with his devotees. E lui fa così, si dimentica di essere Dio perché grazie a questo lui può avere un'amicizia naturale e spontanea con i suoi amici e gioire di questo. So as Krishna and Balaram were about to enter the arena, then the Kamsa had so many plans actually. Plan A, Plan B, Plan C to kill Krishna. So Plan A was one big war elephant would kill Krishna. So the war elephant named Kuvalayapida attacked Krishna. Quindi loro entrarono nell'arena dei gladiatori e Kamsa aveva tantissimi piani, piano A, B, C, D, E, F, G, per uccidere Krishna. Il primo piano era un grande elefante da guerra chiamato Kuvalayapida che attaccò subito Krishna. But though the rider on the elephant made the elephant charge at Krishna, but Krishna was not afraid. He was dodging here and there. He's very small, so he's going in and out the legs of the elephant. The elephant could not find where did he go. Nonostante c'era la persona che cavalcava l'elefante che lo portava addosso a Krishna non aveva paura. Lui siccome era un piccolo bambino, lui iniziò a correre tra le gambe dell'elefante e schivava tutti i suoi colpi. And when Krishna was rolling on the ground, the elephant tried to stab him with the tusk, and Krishna rolled out of the way and his tusk stuck into the earth. E mentre Krishna si rotolò a terra e l'elefante con una sua zanna cercò di infilzare Krishna si rotolò velocemente e la zanna dell'elefante si incastrò a terra. Then Sri Krishna, he chopped the tusk
of that elephant and he took it like a bat and he began to smash the elephant and he beat the elephant and his driver also. Allora Krishna con la sua mano ruppe la zanna dell'elefante, la prese e uccise l'elefante e anche il gladiatore che lo cavalcava, e entrambi li uccise con la zanna. And then Balaram, when the elephant was dead, he took the other tusk. E non appena l'elefante morì, Balaram prese e ruppe l'altra zanna. All the friends of Krishna, they were clapping their hands. Jai, Jai Gopal, Jai Gopal. Tutti gli amici di Krishna erano entusiasmati e battevano le loro mani e urlavano Jai Gopal. You know, boys when they're in the gang, they like to have a good fight. Sapete che i ragazzi quando sono in una gang, loro amano avere dei combattimenti. So then Krishna and Balaram, along with his friends, Krishna and Balaram, they were carrying the tusk on their shoulders. Allora Krishna e Balaram portavano queste grandi zanne dell'elefante sulle loro spalle. And Krishna was sweating somewhat Krishna from the exertion of the fighting. Krishna sudava un po' per quanto era stato intenso il combattimento. There were some spots of blood because this splashes a little bit when you... E c'erano delle macchie di sangue sul suo So some corpo. spots of blood here and there. Perché aveva ucciso l'elefante e tutto il sangue era schizzato sul suo corpo. He looks more beautiful. E lui era ancora più bello con queste mani. And Krishna and Balaram are walking very happily into the wrestling arena. E Krishna e Balaram camminano molto felici dentro l'arena del wrestling. Thousands and thousands of people are there Migliaia e migliaia di persone sono sedute sugli spalti e guardano. and waiting for them are the very huge men like mountains of stone, Chanura and Mustika. E ci sono due gladiatori che sono enormi, come delle montagne di pietra, che aspettano Krishna e Balaram, pronti a ucciderli. And now the fight was about to take place. E stava per iniziare il combattimento tra di loro. At that time, the young ladies of Mathura, seeing Krishna, they completely fell in love with Krishna. In quel momento le giovani donne di Mathura, vedendo Krishna, si erano completamente innamorate di lui. Some persons there who were religious, they said, alas, this is a terrible day, very inauspicious. E alcune persone che erano religiose, che erano lì negli spalti dell'arena, iniziarono a urlare e dire aiuto, oggi è un giorno terribile. Because the king has arranged that these big strong wrestlers will fight with these small tender boys. This is against Dharma. Perché il re ha organizzato che questi due enormi gladiatori devono combattere con questi due bambini. Questo è completamente contro il Dharma, contro la morale. And so many irreligious people are here and they want to watch this irreligious contest, which is completely unfair. E moltissime persone che sono completamente irreligiose vogliono guardare questo show irreligioso e vogliono gioire di questo. Questo è completamente ingiusto. So some of those young ladies, being very attracted to Krishna, they spoke this verse. Now we discussed this one verse of Srimad Bhagavatam, maybe 2 or 3, we'll see how E far. alcune di quelle giovani donne che erano completamente attratte a Krishna parlarono questo verso contenuto nello Srimad Bhagavatam. Punya bhatta brajabuhu yadayam rilinga Goda purana purushobana chitramalya Gapalayan sahabala kwanayang shtavenum Vikridayan chitigiritra ramachitangrihi. First, we'll discuss just the general translation and then the very beautiful meanings revealed by our acharyas. Prima noi discuteremo la traduzione generale e poi i bellissimi significati esoterici descritti dai nostri acharya. Punya bhatta. Bhatta means, it's an expression of astonishment. Punya è un'espressione di stupore. Punya bhatta brajabhuvo. Brajabhuvi, the land of Braj, Vrindavan, is punya, very pious, very fortunate. Brajabhuvi è la terra dove vive Krishna e porta al pascolo le sue mucche, la terra di Vrindavana. E queste donne dicono che questa terra di Vrindavana è molto auspiciosa, molto pia. Why? Perché? Because Yadayam Drilinga Gudha Purana Purusho. Purana Purush, that means the Supreme Personality of Godhead, who is the oldest, who has no beginning. He is playing in Braja, how? Gudha, secretly.
Perché il Signore Supremo, che è descritto dalle scritture, colui che è il più anziano di tutti, colui che non ha inizio, questa persona gioca in questa terra di Vrindavana in modo segreto. How is he a secret? Nrilinga means he has a human-like body, E come the mai, symptoms of a human being. come mai è un segreto? Perché lui lì assomiglia proprio a un essere umano ordinario. He does not have the head of a lion and the body of a human. He does not have 4 arms, 6 arms, 8 arms. Lui non ha la He's testa really di leone, il like a corpo human d'uomo, being. non ha 4 braccia, 6 braccia, infinite braccia, lui è proprio come un essere umano ordinario. Banachitramalya. He's wearing a garland of very simple forest flowers. E lui indossa una ghirlanda di fiori della foresta, è vestito in modo molto semplice. In that braja, Gahapalayan, he goes out into the forest to take the cows to graze. E in questa Vrindavana lui ogni giorno porta le sue mucche al pascolo. Sahabala, along with his brother Balaram, E lui va a portare le mucche al pascolo nella foresta assieme al suo fratello Balaram. Konayang Chabenum, and there he takes bamboo flute. E lui lì prende il suo flauto che è fatto di legno di bambù. He does not have a fancy golden instrument like a saxophone or something. Non It's ha a, uno strumento it's a dorato, piece of bamboo. non ha uno strumento dorato e complesso come un sassofono, no, un pezzo di bambù. And he plays on his bamboo flute. Vikrida, Suona su questo pezzo di bambù. Vikrida Yanchati. Moving here and there, he's playing. E lui suona il suo flauto camminando qui e lì. Even though Giritra Ramangri, Ramarchitangri, that means Vikrida Yantati Giritra Ramarchitangri, even though he's doing these simple things, playing bamboo with bamboo, herding cows in the forest, but his angri, that means his lotus feet, they are Giritra Ramarchita, worshipped by Giritra, Lord Shiva, and Rama, Lakshmi Devi, the goddess of fortune themselves. Both Shiva and Lakshmi are worshipping his lotus feet. Quindi nonostante lui è così semplice come una persona umana ordinaria e fa queste cose semplici come suonare su un flauto di bambù e portare le mucche al pascolo e giocare con i suoi amici, però i suoi piedi vengono adorati da non di meno che Shiva stesso e la dea della fortuna stessa. So, this is just the translation. Questa è solo la traduzione generale. But hearing Srimad Bhagavatam means Srimad Bhagavatatanam Asvadorasikai Saha, tasting the many meanings of each word in the association of Rasik Vaishnavas. Questo è il significato ordinario generale, però ascoltare lo Srimad Bhagavatam significa assaporare tutti gli infiniti significati assieme in compagnia delle persone sante che hanno realizzazioni infinite. So, who is speaking this verse? Chi sta parlando questo verso? Some ladies of Mathura, Alcune donne di Mathura, specifically the Yagyapatnis, the wives of the Vedic Brahmanas. e specificamente le Yagyapatni, ovvero le mogli dei Brahmini vedici di Mathura. Once the Brahmanas from Mathura were performing a sacrifice for Kamsa Maharaj. Una volta c'erano i Brahmini di Mathura che eseguivano un sacrificio per il re Kamsa Maharaj, questo demone, Just on the border between Vrindavan and Mathura. ed erano proprio al confine tra Vrindavan e Mathura. And at that time, Sri Krishna was playing nearby in the Ashok Ban. E in quel momento Sri Krishna giocava proprio lì vicino in Ashokavan, That nearby village is called Batrol. in un villaggio lì vicino che si chiama Batrol. So at that time, those wives of the Brahmanas, they had prepared so many delicious preparations to be offered in the sacrifice. E in quel giorno le mogli dei Brahmini avevano offerto delle preparazioni deliziose da offrire nel sacrificio dei loro mariti. But Sri Krishna's friends, they came to them and said, "Oh, worshipful Brahmanis, we want to inform you that Krishna and Balaram are nearby and they are hungry. Però gli amici di Krishna andarono da questi Brahmini che seguivano questi rituali di sacrificio e dissero a questi monaci: "Oh, Krishna e Balaram sono qui vicino e loro hanno molta fame." Now, these Brahmin ladies, sometimes they used to buy flowers and buy tambour from Brijbasi flower sellers and tambour beetle sellers. I Brahmini non glielo diedero, allora andarono dalle loro mogli. Le loro mogli loro spesso compravano i fiori proprio dalle donne di Vrindavana che andavano fino al confine con Mathura per fare dei mercatini. So, if two ladies meet together, what happens? Se due donne si incontrano cosa avviene? Then there'll be some talk. Ci sarà del gossip.
And if you talk to a Brijabasi, what will happen? E se tu parlerai a un Vrajabasi cosa avviene? They only know one subject, Krishna. Loro conoscono solo un argomento, Krishna. perché So non because conoscono the Dio. wives of these brahmanas met some Brijbasis who were selling flowers and betel, they began to talk to them, and by hearing from those who love Krishna what happens to you, you also begin to love Krishna. Quindi queste mogli dei Brahmini avevano incontrato queste donne di Vrindavana che vendevano fiori lì al confine e siccome loro iniziarono a parlare di Krishna, cosa succede se ascolti qualcuno che ama Krishna? Anche tu inizierai ad amare Krishna. So, when those wives of the Yogic Brahmanas, on that day when Krishna's friends came and said, Krishna and Balaram are nearby and they are hungry because of their intense love for Krishna that had appeared in their heart just by listening. They could not tolerate, Krishna is hungry, and they fainted. Quindi queste donne avevano iniziato anche loro ad amare Krishna e quando vennero gli amici di Krishna e dissero Krishna e Balaram hanno fame, neanche riuscirono a sentire la frase e loro svennero subito per la paura che Krishna e Balaram avessero fame. Actually, they just heard the name of Krishna In realtà loro avevano appena sentito il nome di Krishna and then they fainted. e già erano svenute. And then the boy said, Krishna's hungry. E poi i ragazzi dissero Krishna ha fame. And then they woke up. E allora si svegliarono. What are we doing here lying on the ground when Krishna is hungry? We have to quickly go and bring him something to eat. Cosa facciamo qui sdraiati a terra se Krishna ha fame? Dobbiamo correre e portargli qualcosa da mangiare. Oh, look, we prepared all of these things for the sacrifice performed by our husbands. This will do. Guarda, abbiamo preparato tutte queste cose da portare ai nostri mariti per i loro rituali di sacrificio, lo diamo a voi. And not caring for anything in the world, not caring for any punishment that will come to them. They took all those delicious preparations and they ran to meet with Krishna. E senza curarsi minimamente del resto del mondo, senza neanche aver paura della punizione che avrebbero ricevuto dai loro mariti, loro presero tutte queste preparazioni e le portarono subito a Krishna. As they made their way through the forest to the Ashokwan, they looked and they saw Krishna standing there. E mentre camminavano verso la foresta, loro guardarono in lontananza e videro Krishna in piedi. Shamam hiranya paridimbanam baha dhatu pravaranata veshamanu bratangse vinyastamastamittarena dunanamabjam kanat kapalaka kapola mukabjahasam. Those Brahmin ladies, they looked at Krishna and saw Shamam hiranya paridim. His complexion is like a fresh rain cloud, and his golden cloth, pitambara, is like a flash of lightning. It's so amazing to see. Queste donne bramini che loro videro Krishna e dissero questo verso, dissero Krishna è così bello, la sua carnagione è proprio come del colore di una nuvola carica di pioggia ed è brillante e il suo velo giallo brilla come un lampo su questa nuvola carica di pioggia. Banamalya Baha, his hair is decorated with peacock feathers. I suoi capelli sono decorati da una piuma di pavone. Banamalya, he's decorated with a beautiful garland of forest flowers, because they're remembering here, you see, in the second line, Banachitramalya. They're remembering this day when they say this. E Krishna lui è decorato da una bellissima ghirlanda di fiori della foresta. Dhatu pravala natavesha manu praranse. Krishna's body, actually in Krishna does not have any tattoos. I just want to say. Krishna non ha nessun tatuaggio. Rather, every day his friends, they take the garika dhatu. It's a red mineral from the forest of Kamyavan. And when you rub some water on this rock, some red dye comes out and they paint pictures on the body of Krishna in this Gairik Dhatu from Kamyavan. So it becomes like tattoos, but new ones, different ones every day, according to the mood. Quindi però ogni giorno gli amici di Krishna prendono dei minerali rossi dalla montagna e con questi minerali fanno dei tatuaggi sul corpo di Krishna e ogni giorno li ha nuovi in base a come si sentono, in base al sentimento di tutti. So Dhatu Pravala, Natavesha Manu Pratangse. He is like decorated like a dancing actor on the stage. E Krishna è decorato in modo così bello che sembra un attore o un ballerino sul palco. Vinyastam hastamitarena dunanam abjam. He puts his left arm on the shoulder of a friend. He's leaning on a friend. E Krishna mette il suo braccio sulle spalle di un suo amico. Dunana nabjam, and he's holding the stem of a beautiful lotus flower in his right hand. E nella mano destra lui ha un bellissimo fiore di loto e lo tiene per il gambo. Kanut kapalaka. He has the flowers decorating his ears.
Krishna ha dei fiori che decorano le sue orecchie. His curling hair is falling over his beautiful face. E lui ha dei bellissimi riccioli neri che cadono sul suo volto. And he was laughing E lui rideva. and looking towards those Brahmin ladies. E guardava da lontano queste donne braminiche. Dunanamabjam means that he was twisting the stem of the lotus, so the flower was spinning around. E lui muoveva il gambo del fiore di loto, quindi questo loto girava su se stesso. And he was laughing because by his glance and by twisting the lotus, he was saying to them, oh, I have your heart in my hand and I'm spinning it around. E Krishna rideva perché stava mostrando con i gesti a queste donne che io ho il vostro cuore in mano, che era come questo fiore di loto, e lo faccio girare quanto voglio, e faceva girare questo fiore di loto. Then he laughed again and looked at them again. E allora poi Krishna rise di nuovo e le guardò di nuovo. And then by his eyes he said, seeing your love for me, then the lotus of my heart is also spinning around in love for you. E poi Krishna con This i is the suoi meaning. occhi parlò a quelle donne e disse, guardando il vostro amore per me, anche il mio cuore gira così. And they made the offerings to Sri Krishna, but Krishna told them, you go back to your husbands. E allora loro portarono le offerte a Sri Krishna, però Krishna disse a loro, tornate dai vostri mariti. So now long time has passed. Those same ladies, they're back in Mathura with their husbands in this wrestling arena. E adesso è passato molto tempo e quelle stesse donne sono sedute sugli spalti di questa arena assieme ai loro mariti. And they see Krishna coming into the arena, not only Chanura and Mustaka, not only Kamsa, but so many soldiers with weapons, they're all there and it's a trap. Everyone has come there, all those persons, they've come there to kill Krishna and Krishna is walking into the trap. E loro sono lì sugli spalti e vedono il loro amato Krishna che viene verso l'arena, entra nell'arena e ci sono non solo Chanura e Mustika che sono due gladiatori che sono grandi come due montagne, ma tantissimi guerrieri armati avevano teso una trappola a Krishna e Balaram e volevano ucciderli in uno scontro ingiusto, disonesto. So what emotion is in these words? Quindi quali emozioni sono in questo verso? They're remembering how they saw Krishna, Banachitramalya, on that day in Braja. Loro ricordano di come hanno visto Krishna quel giorno a Vrindavana. How he was laughing, how he was carefree. Come Krishna rideva, come lui non si preoccupava di nulla. And now they're looking at him in Mathura. He's very serious. E adesso lo vedono a Mathura che è molto serio. Because he's come for business. Perché è venuto Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharatar bhutanam vadamasya tadatmanam srajameham paritranaya sadhanam vinashya chaduskritam. He's on business. perché adesso Krishna è venuto per il dovere, perché Krishna essendo Dio ha il dovere di mantenere la religione nel mondo. Braja is a lila bhumi, the place of loving pastimes, but Mathura is a karma bhumi, it's place of business for Krishna. Per Krishna Vrindavana è il luogo dei suoi passatempi, ma Mathura è solo come un luogo di business per lui, un luogo di dovere. He's in a very serious mood. Perché Krishna qui è in uno stato d'animo molto serio contro questi demoni. And so many demons want to kill him. Tutti questi demoni vogliono ucciderlo. So they're seeing this outwardly and remembering how he was so beautiful in Vrindavan. Quindi loro lo vedono e si ricordano di quanto lui era bello a Vrindavana. And so they say, Punyam Bata Brajubhuvo Yadayam Rilinga. Braja is Punya, Braja is glorious, Braja is fortunate. E quindi queste donne dicono Vrindavana è pugna, è una terra pia, Vrindavana è gloriosa, Vrindavana è piena di gioia. The actual meaning of this is Mathura is terrible. Il vero significato di questo verso è Mathura è terribile, It is sinful. è peccaminosa. How everyone is trying to kill him here. Tutti qui cercano di uccidere So you have to understand, when they say one thing, it carries the converse is true. Here, Punya Bata Brajubhavo. Braja is so fortunate. That means, alas, alas, why are we living in this place where adharma is happening? Quindi dovete comprendere che quando loro dicono una parola insieme portano anche il significato negativo delle loro parole. Quindi dicono aiuto, aiuto perché siamo qui a Mathura, perché Krishna è qui a Mathura in questo luogo così religioso. In Vrindavan, everyone is full of joy. A Vrindavana tutti sono pieni di gioia. But seeing this cruel event before our eyes, we, Brahminis, ladies of Mathura, Mathuramanis, we are feeling so much pain. It is as if we are on fire from the tip of our toenails to the tip of our hair. We are on fire.
Invece qui a Mathura, vedendo questa situazione, noi è come se stiamo andando a fuoco dalla punta dei nostri piedi fino alle punte dei nostri capelli. Bata is an exclamation. It indicates how they're burning, they're on fire, they're suffering so much, seeing that everyone wants to be cruel to Krishna E here. vedendo che tutti qui sono crudeli verso Krishna, loro provano un dolore intollerabile. Punya Bata Brajabhuvo. You know, if you go to the zoo and you see a lion in the cage, the lion is beautiful, but not as beautiful as when you see the lion in the jungle. Then he looks very majestic and wonderful. Se voi andate allo zoo e vedete un leone nella gabbia, il leone è bello, ma non è così bello come se lo vedete in natura nella giungla. Nella giungla lì sì che il leone è come un re. So in the same way, seeing Krishna now in this trap, in the Mathura, he's beautiful, but not so beautiful as when he's free and enjoying his pastimes in the forest of Vrindavan. Quindi loro dicono, vedendo Krishna in questa trappola qui nell'arena di Mathura, Krishna è molto bello, ma quanto era bello a Vrindavan è un'altra cosa. So Punyam Bata Brajabhuvo, here Brajabhuvaha, it is in the plural. Quindi Brajabhuvaha Bahuvachanam. è in plurale. Brajabhu in the plural becomes Brajabhuvaha and here Brajabhuvo. So this is plural in Sanskrit. So how many Brajabhumis are there? Only one. But in Sanskrit the plural is used when you want to express respect. Quindi qui Vrindavan viene detto al plurale, però Vrindavan è solo una, non sono due o tre. Quindi perché viene usato il plurale? Perché il plurale in sanscrito si usa quando tu vuoi esprimere rispetto. To something which is very great. Se vuoi descrivere qualcosa che è molto grande. So when they say, we're discussing each word one by one. Punya, Bata, now Brajabhuvo. When they remember Braja, they think, oh, Braja is so great. Quindi quando si ricordano di Vrindavan, loro pensano, oh, Vrindavan è così grandioso. Braja is 84 crores, 84 crores. Brajmanda Parakram is 84 crores, that means 168 square miles. Vrindavan è 168 miglia quadrate, So that's not very big. quindi non è molto grande. But actually Braj is a transcendental place that expands so that Krishna with millions and millions, countless cows and boys and millions of gopis can perform Rasa Leela only in one place on the bank of Jamuna. So this Braja is actually unlimited. So realizing the greatness of Braja, they said Brajabhuvo in the plural. Però in realtà Vrindavan è un luogo spirituale, trascendentale, in cui Krishna può giocare con milioni di innumerevoli amici e può danzare con milioni di gopi, infinite gopi, soltanto in una piccola riva del fiume Yamuna. Quindi loro, realizzando la natura di questo luogo spirituale, lo chiamano in questo modo. And also they have said Brajabhuva in the plural to include all the living entities who live in Braja. E loro dicono Brajabhuvo al plurale anche per includere ogni singola entità vivente che si trova a Vrindavan. So not only are the gops and gopis fortunate, the cows are fortunate, even the trees are fortunate, even the insects are fortunate. Quindi non solo Krishna e i suoi amici, non solo gli amici di Krishna e le sue gopi sono fortunate, ma anche gli insetti sono fortunati, anche gli alberi sono fortunati a Vrindavan. Srila Raghunath Das Goswami has prayed, Yat kinchit trinagulma kikati mukam goste samastam metat sarvanandamayam mukunda dayatam leelanu kulam param shastra eva muhu sputamidam nittantikam yatsnyaye brahma dera pisas prema tadidam sarvam maya vandyate. I bow down to every insect and every blade of grass in Braja. Questa preghiera dice: io mi inchino a ogni insetto e ogni filo d'erba a Vrindavan. They are all rendering favorable loving service to the Anandamai Krishna. Perché tutti loro, dal primo all'ultimo, sono costantemente impegnati a rendere servizio pieno di amore a Krishna. Even great demigods like Brahma and Shiva and great personalities like Uddhav, they've prayed to take birth there, even as a stone. Persino grandi personalità come gli dei di questo universo, come Brahma, Shiva o come Uddhava, loro hanno pregato di poter nascere a Vrindavan anche solo come un filo d'erba o come una pietra. So Punya Bata Brajabhuvo Yadayan Rilinga. That Braj is glorious, but this Mathura, oh, it's terrible.
Quindi Alas, alas. quella Vrindavana è gloriosa, ma questa Mathura è terribile, aiuto, aiuto. Tad bhuri bhagyamiha janma kimapyatavyam yad gokulepi katamangri rajobhishekam yad jivitam tu nikilam bhagavan mukundas tadyapi yat pada raja sruti mridgameva. Lord Brahma, the secondary creator of the universe, when he came to Braja, he was crying from all 8 eyes. Il Signore Brahma, che è il creatore di questo universo, quando venne a Vrindavana lui piangeva da tutti e 8 i suoi occhi. I am not qualified to be here. E lui diceva, io non sono qualificato per essere qui. I would be very fortunate if in some future life I could take birth in Vrindavan. No, even not in Vrindavan, even in Gokul on the other side of the Jamuna River. E lui disse, io sono molto fortunato se in una qualche vita futura abbandonerò la mia posizione di essere il re dell'universo e potessi nascere soltanto come una pietra sulle rive dello Yamuna. Why yet jivitam tu Bhagavan Nikala Mukundas? Because the Brijbasis, Nanda, Yashoda, Subal, Sridam, Dam, Vasudam, Arjun, Labanga, Stoka, Krishna, Madhu, Mangal, Vasan, Kokil, Bringa, and all the coward boys, and Gopis, Lalita, Vishaka, Chitrampaklata, Induleka, Tonga, Vida, Ranga, Devi, Sudevi, Rupamanjari, and others. They're all so fortunate that Krishna is their life. They cannot live without him. Perché tutti i parenti di Krishna, tutti i suoi amici, tutte le gopi, le pastorelle sono così fortunati che per loro Krishna è la loro stessa vita, loro non possono vivere neanche un secondo senza di lui. Sanskrit is very interesting because they can be understood in 2 directions. So the deeper meaning is, no, not that they cannot live without Krishna, but also Krishna cannot live without them. Il sanscrito è una lingua molto interessante perché ha sempre più di un significato, e qui il significato è che non solo loro non riescono a vivere senza Krishna, ma il significato nascosto è che anche Krishna non riesce a vivere senza di loro. That's jivitam to Bhagavan Mukundas. That means Krishna is living in the senses of all the Brijbasis. Questo significa che Krishna vive nei sensi di tutti i Vrajabasi, abitanti di Vrindavana. Krishna never leaves. He's in their eyes, in their ears, in their skin, in their nose. Everywhere they experience Krishna. Quindi loro fanno esperienza solo di Krishna sempre ovunque, con la loro pelle, con il loro naso, con la loro bocca, con i loro occhi, con le orecchie. And how is Krishna present? In their pran? E come Krishna è presente nel loro soffio vitale. With folded hands and tears in his eyes. How can I serve you? Krishna è presente sempre di fronte a loro con le lacrime agli occhi e le mani congiunte. Oh, per favore, come posso servirti? Dice Krishna. So how great are the Brijbasis, the residents of Braja? Quanto sono grandiosi i residenti di Vrindavana. Shruti Meggameva. The Brijbasis, they don't follow the Vedas follow the Brijbasis. Quanto sono gloriosi che Dio stesso vuole servirli e non riesce a dimenticarsi di loro. Non sono gli abitanti di Vrindavana a servire le scritture, ma sono le scritture a servire gli abitanti di Vrindavana. How Krishna is playing there in Vrindavan. Come Krishna gioca assieme a loro a Vrindavana. Uvaha Krishna Bhagavan Sridamanam Parajitaha. Shukadev Goswami Pad said, when Krishna is playing with Sridam, then Sridam defeats him in wrestling. Quando Krishna gioca con Sridam, Sridam li sconfigge Krishna a wrestling, a lotta. Then Sri Krishna, as for losing the match, now he has to carry Sridam on his shoulders. So God is carrying the Sridam on his shoulders through the forest, very happily. E adesso Krishna ha perso la scommessa e deve portare il suo amico Sridam sulle spalle, quindi nonostante lui è Dio stesso, si trova a dover portare il suo amico sulle spalle, è molto felice di farlo però. So now the ladies of Mathura are saying, Punyam Bata Brajabuvo. How glorious is Braja, not like this terrible place. Quindi adesso le donne di Mathura dicono quanto è gloriosa Vrindavana, non come questo luogo. We are on fire from the tips of our toes to the tips of our hair. Noi stiamo andando a fuoco dalla punta dei nostri piedi fino alla punta dei nostri capelli. Yadayam Relinga. Yad Ayam. Ayam means this. They're pointing at this, Ayam. This male person. Ayam significa questo persona maschile. This is the, Ayam means this. Ayam significa questo. How many meanings are to the word this? Quanti significati ci sono alla parola questo? Many meanings. Tanti significati. First of all, you should know that in Vedic culture,
a wife never says the name of her husband. Innanzitutto dovete sapere che nella cultura vedica una moglie non dice mai il nome di suo marito. She can say, oh, Aryaputra. Lei può dire oh Aryaputra, That means, oh, revered son of a nobleman. significa oh figlio reverente di un... Io ho reverenza per te che sei il figlio di un uomo nobile. So the wife, that's the general term of address for the husband in Vedic culture, Aryaputra. Questo è il termine generale di come una moglie si rivolge a suo marito nella cultura vedica. Because it's considered rude to just to casually speak the name of a person for whom you have great love and respect. Perché se tu hai molto amore, molto rispetto per una persona, viene considerato rude chiamarlo semplicemente in modo casuale col suo nome. So can you see Krishna's name in this verse? Quindi voi potete vedere il nome di Krishna in questo verso o no? Only say, I am this male person. Loro dicono soltanto Ayam, questo giovane ragazzo. Because they are feeling like, oh, I wish Krishna was my husband. Perché loro sentono, vorrei che Krishna fosse mio marito. Understand what it means to relish the meaning of each word of Srimad Bhagavatam. Adesso capite cosa significa assaporare il significato di ogni singola parola dei versi dello Srimad Bhagavatam. Or another ecstasy, another ecstatic Oppure mood. un altro stato d'animo estatico di queste donne. They think that Krishna's name is so sweet that if I say his name, I'll lose control of myself in ecstasy Loro pensano che il nome di Krishna è and così embarrass dolce myself in front of all the people here. che se io pronunciassi il suo nome impazzirei in estasi e mi metterei in imbarazzo di fronte a tutte le persone presenti qui perché non riuscirei a controllare le mie emozioni. The gopis say Krishna's name all the time. They sing it very loudly. Le gopi dicono il nome di Krishna sempre. What does it mean? It indicates you are not my husband. Indica che le gopi dicono a Krishna tu non sei il mio marito. Yeah, we just sang Jai Radha Madhava. Dav means husband. Jai Radha Madhava, Dava significa marito. And Ma means Lakshmi. So Krishna is the husband of the goddess of E fortune. Ma significa Lakshmi, la dea della fortuna. Quindi le gopi dicono Krishna lui è il marito della dea della fortuna. Non But Ma also means not. Madhav, you are not my husband. e Ma significa anche no, quindi loro dicono a Krishna, Krishna tu non sei mio marito. Because Braj Gopis, they love Krishna, but they have not an official relation. Perché le gopi, le pastorelle di Vrindavana amano Krishna ma non hanno una relazione ufficiale. So, Punyam Bhatta Brajabhuvo Yad Ayam. Now, Nrilinga. Gudha. Here it is, Nrilinga Gudha is one phrase. Even though it comes on the next line, it's one samas, one compound word. Rilinga Guda vanno assieme perché è una frase. It means that in Braj, Krishna is hiding in a human-like form. Significa che a Vrindavana Krishna si nasconde nella sua forma umana, come un essere umano ordinario. Because when people think of God, they think of Narayan with 4 arms, with a chakra, sitting on a throne or riding on the back of Garuda. Perché quando le persone pensano a Dio, pensano a Narayana, pensano a un Dio seduto sul trono, un Dio che ha molte braccia, che è molto maestoso, che vola sulla sua aquila, Garuda. They don't think of a boy with no shoes, walking barefoot in the dust, going in the neighbors' houses and stealing butter. Loro non pensano a Dio come a un bambino che cammina scalzo e ruba il burro nelle case delle donne del villaggio. So, Nrilinga Buddha means Krishna's human-like form is so much like a human being. The ordinary people, they cannot think he's God. Mayasritanam naradarakina sadam vijarukta punya punja. Shukadeva Goswami said, those who are in Maya, they think Krishna is an ordinary person. Quindi Krishna assomiglia così tanto a un essere umano ordinario che le persone non riescono neanche a percepire che lui sia Dio. Quindi Shukadeva Goswami dice nello Srimad Bhagavatam che una persona che non ha, che è una persona che è sfortunata scambia sempre Krishna per una persona ordinaria. Nrilinga Buddha means Krishna is also hiding from Kamsa Maharaj. Però Rilinga Buddha significa che Krishna anche lui si nasconde da Kamsa Maharaj, dal demone Kamsa. Nrilinga Buddha means that when Sri Krishna, he broke the yogurt pot of Mother Yashoda, then he said, oh, my mother will beat me. So he ran to hide Rilinga Buddha significa from his mother. significa anche che quando Krishna ruppe un vaso di yogurt, lui subito si spaventò e pensò, adesso mia mamma mi picchierà, e quindi corse a nascondersi da Madre Yashoda. He's hiding from his mother. Quindi Krishna lui si nasconde da sua madre. Nrilinga Buddha means that sometimes
Radha and Krishna in the forest of Vrindavan, they play hide and seek. Però Rilinga Guda significa anche che Radha e Krishna, quando loro giocano i loro passatempi romantici nella foresta, loro giocano a nascondino. Oh, that is a very big pastime. Questo è un passatempo molto grande. So, Nilinga Gutta, Purana Purusham, even though Krishna looks very young, but he is the oldest person. Rilinga Guda He's significa, Adi Purush. nonostante Krishna lui è molto giovane, lui in realtà è Adi Purusha, è la persona più anziana, perché è la persona originale da cui tutta l'esistenza emana e non ha un inizio. Vanachitramalya, he is decorated with a garland of forest flowers. E lui è decorato con una ghirlanda di fiori della foresta. That means not the flowers which have been cultivated in a garden by a gardener. That means just the ones which are wild, growing here and there by themselves. Quindi significa che non sono i fiori che sono stati coltivati in un giardino da un giardiniere, ma sono fiori che crescono spontaneamente qui lì nella foresta. Only not fancy like this, very rustic with leaves also. Banamale has leaves in it. Però la ghirlanda di Cristo non è così fancy, così alla moda come questa qui, ma è una ghirlanda più casuale che è fatta persino con delle foglie all'interno. Why is he wearing Banamala? E perché indossa questo tipo di ghirlanda? Another thing, Banamala is the type that goes down to the feet, all the way down to the feet. La ghirlanda di Cristo non solo è fatta in questo modo così rustico, ma anche è lunga fino ai suoi piedi. Tirasmire Nyamunatire Basati Bane Abanamali. When Krishna is hiding, Buddha, in a hidden way, he sneaks from out of the house at night and goes to the bank of Jamuna. He decorates himself in a banamala because he's waiting to meet with Radharani, and he's decorated himself that he'll look very handsome when she sees him. Krishna lui lui di notte quando tutti si addormentano scappa di nascosto fuori casa e va nelle rive dello Yamuna nella foresta e aspetta la sua amata Radha e si decora se stesso con questa ghirlanda perché vuole essere più attraente per lei. Gapalayan. See, Krishna is taking the cows out to graze. Gapalayan significa che Krishna porta le mucche al pascolo Sahabala with his brother Balaram. e lui insieme lo fa assieme a suo fratello Balaram. Konyangs By this, the ladies of Mathura are listing all the ways in which Vrindavan is superior to Mathura. Con tutte queste parole le donne di Mathura hanno fatto come un elenco dei motivi per cui Vrindavan è superiore a Mathura. The saying, Banachitramalya. Mathura is not a forest, so the people there, they don't have forest flowers. Mathura è una città, quindi lì non c'è una foresta, quindi le persone non indossano fiori della foresta. But if someone in Mathura would import some forest flowers and decorate Krishna with them in Mathura, but still it would not be equal to Braja. Però anche se le persone di Mathura comprassero dei fiori da Vrindavana con cui decorare Krishna, comunque Krishna non sarebbe così bello con quella ghirlanda come con quella che si è fatta a Vrindavana con i fiori della foresta di Krishna. Why? Because in Mathura, Krishna is a prince. Perché a Mathura Krishna ha uno stato d'animo diverso, lui lì è un principe. But in Vrindavan, he is a simple cowherd boy. Invece a Vrindavana lui è un semplice pastorello. So, in the Mathura, they have some cows in a Goshala for milk. A Mathura hanno delle mucche nella stalla, queste mucche da cui prendono il latte. But if Krishna in Mathura went to the Goshala there to be with the cows, he would not be so beautiful as he is when he's wandering at Giriraj Govardhan. Però se Krishna andasse nella stalla di Mathura con quelle mucche, lui non sarebbe bello come quando è con le sue mucche a Vrindavana, le porta al pascolo a Govardhan. And why? Because in Mathura, he's not surrounded by the cowherd boys. He's surrounded by the members of the Yadu dynasty. E perché questo? Perché a Mathura lui non è circondato dai suoi pastorelli e i suoi amici, ma lui è circondato dai membri della dinastia Yadu. By Uddhav, by Akrura, by Vasudev, by Devaki, by Ugrasen, Uddhava, Akrura, Vasudeva, Devaki, Ugrasen. all the royal family Kshatriyas. Tutti i guerrieri della famiglia regale di Krishna. But if some of the young princes of Mathura would dress up like cowherd boys and go to the Goshala in Mathura with Krishna, still it would not be so beautiful.
Però anche se tutti i suoi tutti i membri guerrieri della dinastia regale di Krishna si travestissero da pastorelli e giocassero con lui in quel modo, non sarebbe bello come quando Krishna è con i suoi amici pastorelli a Vrindavan. Why? Perché? Kvanayang Shtabenum. In Mathura, Krishna does not have a flute. Perché a Mathura Krishna non ha un flauto. So, you see, every verse is expressed in such a way. There are many ideas behind every word, how it's in a flow. Quindi vedete che ogni parola è messa in un certo punto preciso perché il flusso delle parole esprime un'idea sottointesa. In Vrindavan, Krishna is Bansiwala. A Vrindavana Krishna è Bansiwala. He's always playing his flute. Lui suona sempre il suo flauto. Madhurima Rasavapi Mattahansi Prajalpa Pranayakamasavati Bringa Sangita Gosha Surata Samara Beri Pankriti Putanare Jayati Ridaya Dangsi Kopi Bangsa Ninadaha. One day Narad Muni was walking through the forest of Vrindavan. Un giorno Narada Muni camminava nella foresta di Vrindavana And suddenly he heard a sound. e improvvisamente sentì un suono. What is that sound? E lui fu scorto dallo stupore. Cos'è questo suono? Jayati Ridaya Dangsi, it's biting my heart. Questo suono morde il mio cuore. Is it giving me pleasure or pain? Questo suono non capisco se mi dà piacere o dolore. Is it as hard as a thunderbolt or is it as soft as nectar? Non capisco se è duro come un fulmine o se è soffice come il nettare. It is a Kopi Bangsi Benada. This sound of this flute is something I've never experienced before. Questo suono di questo flauto è un qualcosa di cui non ho mai fatto esperienza prima d'ora di una cosa simile. It sounds so joyful, just like, you know, the swans, they fly for months and months and months across the world and finally they come to the Himalayas and they arrive at the Manas Sarovar. And when they land there, then those swans, they begin to sing and they're so happy. E lui non sapeva a cosa paragonare la bellezza di questo suono e la paragonò ai cigni che volano per molti mesi per raggiungere le vette dell'Himalaya e raggiungere questo fiume completamente puro e quando arrivano lì iniziano a cantare dopo mesi che viaggiavano. The sound of Sri Krishna's flute sounds as if this a flock of swans was flying a long way and then they landed on a lake which was made of pure madhurya, pure sweetness. Not water, made of sweetness personified. Lui dice che il suono del flauto di Krishna è come un gruppo di bellissimi cigni spirituali che volano per un viaggio lunghissimo e sofferente fino ad arrivare finalmente in questo lago che è fatto non di acqua, ma della dolcezza stessa condensata e cantano lì. Pranaya Kusumavati, Bringa Sangita Gosha. It sounds, you know, when a bumblebee picks up the fragrance of a lotus flower, then it becomes so excited. Sapete che quando un bombo, un calabrone sente il profumo di un fiore lui inizia a ronzare perché è estremamente eccitato. The happiness of this flute is like a swarm of bumblebees who are intoxicated and they're so happy because they've discovered a forest not of flowers but flowers which are made of love itself. E lui dice il suono del flauto di Krishna è come Narad Muni is just waxing poetic. His feelings when he hears Krishna's flute, what it's like. Narada Muni descrive, dice il suono del flauto di Krishna è così bello come uno sciame di bombi che sono talmente intossicati e statici perché hanno trovato dei fiori che non sono dei fiori ma sono l'amore stesso personificato in questi fiori. Surata Samar Bheri Bankati Putanare means that if there's going to be a big battle, then what happens? Before the battle starts, then boom, 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 boom. There's the beating of the kettle drums to announce now the fight will begin. Narada Muni sta impazzendo, inizia a descrivere tante poesie perché non sa come esprimere quello che prova e dice è come se c'è una battaglia, una guerra gigantesca e tutti suonano questi tamburi che fanno un rumore assordante. So the sound of this flute is like the beating of kettle drums announcing the battle of love of Radha and Krishna. E dice il suono del flauto di Krishna è come il rullo di tamburi che annuncia l'inizio della guerra amorosa tra Radha e Krishna. Then Narad Muni ran out of metaphors. He could not, there was nothing more he could say.
Dopodiché Narada Muni finì le sue metafore e non c'era più niente che poteva dire. So these ladies of Mathura, they're saying, even if Krishna in Mathura, we imported some forest flowers, and even if he went to the Goshala, and even if the princes of the Yadu dynasty dressed up as cowherd boys, but still it would not equal Vrindavan, because Krishna left his flute there, he has no flute in Mathura. Quindi le donne di Mathura dicono, persino se Krishna lui adesso andasse, se noi importiamo dei fiori da Vrindavan e facciamo una ghirlanda per lui, e se lui va nella stalla delle mucche di Mathura e tutti i suoi membri della dinastia regale si travestono da pastorelli, non sarà comunque la stessa cosa perché Krishna ha lasciato il suo flauto a Vrindavan. We cannot express how wonderful this flute is, even it's wonderful for Krishna. Noi non possiamo descrivere quanto questo flauto è meraviglioso persino per Krishna stesso. See, Krishna himself has admitted that actually, when I put my flute to my lips, it plays itself. Krishna stesso lui ha ammesso che in realtà quando io metto il flauto sulle mie labbra, il flauto suona da solo, io sono stupefatto. The gopis themselves had said that Krishna's lips, there must be some magic in his lips. E le gopi stesse dissero che le labbra di Krishna deve esserci una magia nelle Because of bamboo flute, which is a dead piece of wood, when it's touched by his lips, it comes alive. perché il flauto di Krishna, che è un pezzo di bambù, prende vita appena tocca le labbra di Krishna. And when Krishna's lips touch the flute, Krishna is not playing the flute, but the flute is only singing, ooh, because he's so happy that Krishna is kissing him. E quando Krishna appoggia il flauto sulle sue labbra, in realtà Krishna non suona il flauto, ma è il flauto che inizia a cantare, perché il flauto è troppo felice di toccare le labbra di Krishna. Krishna said one day, he said, actually, my flute, it just always sings the glories of Radharani. E un giorno Krishna pensava, il mio flauto canta sempre le glorie di Radha. So because I want to hear more about Radharani, so I put my flute to my lips and I'm not playing, I just listen what he's singing. E siccome io voglio sentire di più delle glorie di Radharani, della mia amata Radha, allora io semplicemente appoggio il flauto sulle mie labbra e il flauto inizia a cantare e io ascolto le glorie di Radha. The glories of Radharani that spontaneously come from the flute of Sri Krishna, they come to us when Gurudev gives us Kam Bij and Kam Gayatri. E le glorie Vrindavane aprakrita navinamadan Kama Bija Kama Gayatri Ja Upasan. E le glorie di Radharani, che il flauto canta spontaneamente quando Krishna lo appoggia sulle sue labbra, quelle glorie di Radharani il guru le dà al discepolo dandogli il Gayatri mantra. Vikridayanchati Girindra Ramachitangri. We're coming, I'm trying to quickly tell everything because may take days and one verse. Sto cercando di saltare delle cose che volevo dire perché ci potrebbero volere dei giorni solo per descrivere questo unico verso. When I was living with my Gurudev in Braja, at that time he would choose a verse like this from Bhagavatam and speak for many days, one verse. Quando io vivevo con il mio maestro spirituale a Vrindavana, lui sceglieva un verso dallo Srimad Bhagavatam come questo e per molti giorni parlava solo di questo verso e diceva sempre cose nuove. Because there's so much to relish in every verse. Perché in ogni parola ci sono così tanti significati da assaporare. This is bhajan. Questo è il vero bhajan, il vero... Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Chant the holy name of Sri Krishna and become lost in the nectar of Srimad Bhagavatam. Questa è la vera pratica spirituale, cantare il santo nome di Krishna, ricevere queste realizzazioni e perdersi nei significati dello Srimad Bhagavatam. This is called Mantramayi Upasana. Questo si chiama mantra mayupasana. When the devotee becomes more advanced, free from Nama Parad and free from Nama Bas also, when they chant Harinam, they stop and then sing a verse of Srimad Bhagavatam. And then Hare Krishna, chant again and sink into that verse completely. Questa è la vera pratica spirituale, è quando un devoto il suo cuore è diventato completamente puro e lui non commette più offese, a quel punto lui è libero persino dal Namabbas e cantando il santo nome lui medita su un verso dello Srimad Bhagavatam e annega negli infiniti significati e infiniti sentimenti espressi da quel verso. So now while you're young, learn all these verses now. Quindi adesso che Put siete them in your giovani, storeroom. e imparate tutti questi versi adesso, metteteli nel magazzino del vostro cuore. After serving Gurudev for some time, the Nama Parad will go away, Nama Bas will go away, and then you can do the Mantramayi Upasana. Perché dopo aver servito il vostro maestro per molti anni, il vostro ego scomparirà, tutte le Namaparada scompariranno, a quel punto voi potrete fare il Nam Bhajan e meditare su questi versi. That is the first stage of bhajan. Quello è
il primo stadio del bhajan, il mantra upasana, la meditazione su questi singoli versi. The realization will come like a beautiful flower. Perché la realizzazione di ogni singolo verso sarà come un fiore bellissimo. Each verse will manifest a beautiful lila, like so many flowers. Perché ogni verso manifesterà un bellissimo passatempo e una realtà a sé stante come un bellissimo fiore. And then when the devotee becomes more advanced, then all those flowers will come together and make a garland, and it will become Swarasikyu Upasana. That is called Astakali Lila. E poi quando il devoto è più These are the avanzato, stages in realization. che ha realizzato tutte queste varie realtà singolarmente, poi arriverà un punto in cui questi fiori si uniranno come in una ghirlanda e a quel punto sarà lo Svarakshipasana, che tutto questo sarà connesso e collegato. Don't try to artificially go to that Nitya Lila. E non cercate di andare in questo passatempo eterno in cui c'è Krishna che ogni giorno fa i suoi passatempi artificialmente con la mente, non immaginatelo. Follow the authentic process of bhajan as I am describing, has been presented by Srila Sanatana Goswami and Rupa Goswami in their Piuttosto writing. di immaginare con la vostra mente, seguite il percorso autentico del bhajan come è stato descritto da Sanatana Goswami, Rupa Goswami e tutti i nostri acharya. Oh, once my Gurudev said, he said, "Oh Prem Prayojan, I have not read so many books. Una volta il mio maestro mi dice, oh Prayojan, io non ho letto così tanti libri, I have not studied so much." io non ho studiato molto in realtà. Why? Because when I read one verse, I become lost in it for 6 months. Perché quando io leggo So I cannot read so much. mi perdo in quel verso per 6 mesi, quindi non riesco a leggere molto. So the high level Rasik Vaishnavas, they are like that. Quindi i devoti più avanzati, più rasici sono proprio così. We have to follow in their footsteps. E noi dobbiamo seguire le loro orme. Don't follow in the footsteps of general persons you see here and there. Non seguite le orme delle persone ordinarie che vedete qui e lì. We have to conform our life to the standards of our acharyas. Dobbiamo conformare la nostra vita agli standard delle grandi persone realizzate. It requires some work, outer activity and also inner activities also. E richiede del lavoro sia esteriore che interiore. So here, now they're saying, they came to Chavenum, the flute of Krishna, Vikridayanchati Garitra Ramachitangri. Vikridaya means with pastimes. Vikridaya significa i passatempi. The meaning is this, that because the ladies of Mathura were in a public place, Il significato è che siccome le donne di Mathura erano in un luogo pubblico and because they did not want to, they were too shy to speak outwardly, openly. e siccome erano troppo timide per parlare apertamente, So they just said Vikridayanchati. It means Krishna plays Rasalila. quindi dissero They did not want to say it openly. Vikridayanchati, Krishna gioca a quel passatempo, ma si riferiscono a Rasa Lila, alla danza di Krishna con le gopi, ma non volevano Yeah. dirlo apertamente. See, Krishna's pastimes with the Braja gopis are very confidential. So they're going up, they're speaking about the cowherd boys and the cow grazing and the flute and then pastimes. Sì, perché They don't say which i pastime. passatempi romantici di Krishna con le pastorelle sono molto segreti e confidenziali, non vanno detti così apertamente in pubblico, quindi loro parlano, dicono tutte le varie cose, i pastorelli, le mucche al pascolo, arrivano fino al flauto e poi è quell'altro passatempo, loro dicono quale. But Shukadeva Goswami at the end of the Rasalila, what does he say? Vikriditam brajabadubi idam cha Vishnu. This Rasalila is the Vikridita, very special pastime of Krishna and gopis. So that is the hint here. Però quando Shukadeva Goswami arriva a descrivere quel punto dei passatempi di Krishna in cui Krishna danza con le gopi, dice Vikriditam, che questo passatempo è molto speciale. Quindi qui le donne di Mathura utilizzano quella stessa parola, Vikriditam, quindi è un indizio. Vikridayanchati. Anchati means he is moving. Vikridayanchati significa che Anchati significa che lui si muove. Anchati means to move. Anchati significa muoversi. But Anchati also means to honor. Però Anchati significa anche onorare. So Vikridayanchati means, see Krishna, by his play in Vrindavan, he is honoring all the Brijbasis. Quindi significa che Krishna, attraverso i suoi giochi, lui in realtà sta onorando tutti gli abitanti di Vrindavana. Did Krishna ever play the flute for Rukmini and Satyabhama? Ditemi se Krishna ha mai suonato il flauto per le sue mogli Rukmini e Satyabhama. No, No. only for Brijbasis, especially gopis. Solo per i residenti di Vrindavana e specialmente per le gopi. So by his pastimes,
The pastimes of Krishna are Krishna's way of honoring all those, the various receptacles of Krishna Prem in Braj. Quindi siccome tutti i residenti di Vrindavan hanno un amore così speciale e intenso per lui tutti i giochi che fa sono un modo per onorare e cercare di ripagare tutti loro. Why does Krishna walk in his very special way, like a baby elephant? Perché Krishna cammina in quel modo così speciale come un piccolo elefante? Why does Krishna smile and glance and look here and there, move his eyebrows? Perché Krishna sorride, lancia delle occhiate qui e lì e muove le sue sopracciglia? Just as a pujari has 16 articles to do the puja, so see Krishna, by his movements of his eyebrows, by his smile, by his glance, by the way he walks, everything, he's doing puja of the gopis of Vrindavan. He's worshipping them by his charming activities. Così come un monaco durante il rituale ha 16 articoli con cui esegue l'adorazione della divinità, Krishna con i suoi sguardi, con le sue parole, con tutti i suoi gesti, sono tutti gli articoli con i quali lui adora i suoi amici, le sue gopi, tutti i residenti di Vrindavan. Oh, not all gopis are the highest example, but Non solo le gopi sono l'esempio più elevato. Vibhati kvachit agyaptaha pitakun madapadukam. Shukadev Goswami said, when Krishna is a little boy and his father comes back from a meeting in the Nandagirak, then his mother says, oh, your father is coming, bring his shoes. And then little Krishna runs and gets the wooden shoes of Nanda Maharaj on his head and then comes running, oh papa, papa. Quindi le gopi sono l'esempio più elevato, ma questo vale per tutti i residenti di Vrindavana. Ad esempio quando vediamo che torna il padre di Krishna da lavoro, la madre gli dice Krishna dove va, sta tornando, portagli le scarpe. Allora Krishna mette le scarpe del padre sulla sua testa e gliele porta contento e papà, papà, e gliele va a portare. How Krishna is honoring all the Brajavasis. Quindi possiamo vedere come Krishna è pieno di onore per tutti i residenti di Vrindavana. But especially here, Vikrida Yanchiti Garitra Ramachi Tangrihi, those ladies of Mathura, they were so remembering, thinking about the Rasa Leela of Sri Krishna so much, but they were afraid to express it. But then they thought it came out anyway, but it came out in a hidden way. Quindi le donne di Mathura stanno ricordando il passatempo di Krishna, i suoi passatempi romantici con le gopi e la danza della Salila, ma non potevano dirlo apertamente, però erano talmente in estasi che comunque uscì fuori, però in modo nascosto. They hid their feelings, Perché loro cercavano di nascondere i loro sentimenti mentre uscivano. but it popped out anyway. Anche se loro cercavano di nasconderli, in qualche modo uscirono fuori. That is called avahita bhav, when the devotee hides his feelings, but somehow it's revealed. Quindi questo significa Avahita Bhav, quando un devoto cerca in tutti i modi di nascondere i suoi sentimenti, però in qualche modo fuoriescono lo stesso. Architangri means that Krishna whose feet are worshipped. E quindi vengono rivelati. E qui Architangri significa quei piedi di Krishna che vengono adorati. By who? Giritra means Lord Shiva, and Rama, Lakshmi, the goddess of fortune. E da chi vengono adorati i suoi piedi? Da Giritra, che è il signore Shiva, e Rama, che è la dea della fortuna. If someone will say, yes, you are saying Krishna is beautiful, but Lord Narayan is more beautiful. Quindi qualcuno potrebbe dire sì, ok, dici che Krishna è bello, però il signore Narayana lui è più bello. So saying, no, Ramarchitangri, the wife of Lord Narayan, Lakshmi Devi, she left Lord Narayan and came to Vrindavan because she wanted to serve Krishna. Quindi le donne di Mathura dicono no, Ramarchitangri, ovvero Rama, la dea della fortuna, ha abbandonato suo marito Narayana per andare a Vrindavana e servire Krishna. And she did hard austerities, and still till this day she did not get the chance to serve him. So how great are the lotus feet of Krishna? Lakshmi Devi left Lord Narayan to serve him, and she's still doing austerities and didn't attain it yet. E la dea del mondo spirituale Lakshmi Devi abbandonò suo marito Narayana e venne qui sulla terra e fece austerità, dure austerità, digiuni, penitenza per poter convincere Krishna ad accettarla, però Krishna non l'accettò. Quindi ancora tutt'oggi è lì e fa austerità. Vihaya kamam sutritam drida brataha. It is said, this is stated in Srimad Bhagavatam. Quanto è grandioso Krishna rispetto a Narayana. But there's a secret meaning here. Però qui c'è un significato. Giritra. Giri means mountain, Govardhan. Giritra, Giri significa la montagna, quindi Govardhan. Tra means Trayate, he saves. Who saved everyone from the reign of Indra by lifting up Giriraj Govardhan? He is called Giritra. E Tra significa salvare, quindi Giritra, colui che salvò tutti quanti alzando la collina di Govardhan e quindi proteggendoli, alzò la collina con un mignolo
e fece un ombrello e li protesse dal diluvio di Indra. And Rama means who gives pleasure to Giritra. So Giritra Rama means Srimati Radharani. E Giritra Rama significa colui che dà piacere a colei che dà piacere a Krishna, quindi è Srimati Radharani, Radha. So in this way, finally, though they could not express it, they are saying, oh, this Mathura is terrible. Only this Braj is great, because there the lotus feet of Krishna become completely happy, completely satisfied when they are worshipped by the Srimati Radhika. Yatte sujata charnam buruham staneshu. When Radhika holds the feet of Krishna on her heart. Quindi il segreto che loro non riescono a nascondere è che Vrindavana è gloriosa, invece Mathura no, perché? Perché lì a Vrindavana soltanto Krishna è felice quando i suoi piedi vengono adorati da Radha, perché solo Radha può dare questa felicità a Krishna. No, it does not end there. Però non finisce qui. This is another secret meaning. C'è un altro significato segreto. Giritra Ramachitangri can also mean when Krishna is playing in Vraja, then he is honoring Srimati Radhika by serving her lotus feet. Quando Krishna gioca a Vrindavana, lui onora Radha come non lasciandosi servire da lei, ma è lui che prende la posizione di servizio verso di lei. Brahma Metoryo Purana Gayan Veda Richa Sruti Chauguna Chayan Takyo Sunyo Kavahu Nakahu O Kaisi Surupa O Kaisi Subayan Erata Terata Harya Paryo Rasakana Batayan Aloga Lugayan Takyo Duro Seva Kunja Kutime Vaita Palotita Radhikapayan. Wow. I have to set myself because no one here understands Braj Bhasha. But if you're in Vrindavan and you sing this song, everyone will say, bah, bah. Devo farlo da solo perché qui nessuno di voi conosce il dialetto di Vrindavana, però se fossi stato a Vrindavana e avessi recitato questa poesia tutti avrebbero fatto For some time I thought I was already in Vrindavan, but when I didn't hear bah, bah, then I realized I was still in Rome. Io a un certo punto pensavo di essere a Vrindavana, però quando non ho sentito le vostre esclamazioni ho capito che non sono a Vrindavana. One poet is saying in Braj Bhasha that I wanted to know what is Brahma, the greatest thing. Un poeta disse nel dialetto di Vrindavana, io volevo sapere cos'è Brahman, la verità assoluta, la cosa più alta. So I was reading the Puranas, Quindi io leggevo le scritture, but I still could not understand. però non riuscivo a comprendere. Veda Richa Sruti Chauguna Chayan. And I studied the four Vedas, Rig Veda, Samaveda, Atharvaveda and Yajurveda, and I still could not understand. E ho studiato i 4 Veda, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, però comunque non riuscivo a comprendere. What is the supreme truth like? Com'è la verità suprema? What shape, what color? Che forma, che colore Huh? ha? I went here and there and I spoke to so many people, but no one could tell me. Io sono andato, ho viaggiato qui e lì, l'ho chiesto a così tante persone, ma nessuno riusciva a rispondere. In the end, I came to Vrindavan. Alla fine viaggiando sono venuto a Vrindavana. And one night I was in Sevakunj. E una notte io mi trovavo a Sevakun. And there I saw Parabrahma, the supreme truth. E lì ho visto Parabrahma, la verità suprema. What was it like? A cosa assomigliava? Oh, it was Krishna, and he was sitting at the feet of his sweetheart and massaging her lotus feet. Era Krishna e sedeva accanto alla sua amata Radha e massaggiava i piedi di loto della sua amata. Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam Gaur Premanande. We'll continue with the next verse and the next verse in the next festival. So please come to Dijon, and where else are we going? Basel, and Zurich, and Venice. We'll continue. Continueremo con questo verso e quelli dopo nei prossimi festival, quindi siete tutti invitati a venire a Dijon in Francia, a Basilea, Zurigo e in Venezia. Oh, one more thing I want to say before we have the Gora Arti. Who's the Pujari? Who will offer the Arti? Shaman, you. Yes, okay. One thing I want to say, that is that, who is staying here in the Rome area? You can raise your hand.
1, 2, 3. Yes. You're not staying in this area? I thought you were staying. Yes. Yes. So all of you are in this Rome area. Try to come here at least once or twice or 7 times a week. Come to this temple. Meet together. Study together. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Make kirtan together. Make garlands and beautiful clothing and outfits. And serve Sisi Radha Damodar. Don't think it's an option. If you're not engaged always in service, then Krishna Surya Sama Maya Hai Andaka Yahan Krishna Tahan Nahi Maya Adhika. Krishna is like the sun and Maya is like darkness. If there's no service to Krishna, one will not be in the light of Krishna consciousness, and the darkness of Maya must come. So it's very important. You're very fortunate that Sisi, Gaura, Radha, Damodar are here and they're just waiting for your seva. Krishna can run, jump, he can do anything and go here and there. But he's just standing still saying, help me. I cannot get any food, I cannot dress myself, I cannot bathe myself, I cannot do anything. He can do anything. But he's playing like I am helpless to give us a chance to serve him. So don't lose your time, don't lose your life. Be very, very enthusiastic every day. Service. If you want to become Krishna conscious. Otherwise time will go, and after a very short time you'll blink your eyes and your hair will be grey and your teeth will be falling out, and what? No realization. But if every day you are serving, then after some years the anarthas will go, and the Sisi, Gaura, Radha, Damodar, they'll give so much mercy, so much reciprocation, so much love. You will feel the Jnana Vijnana Triptatma, heart completely satisfied with the knowledge and realization also. Quindi per chiunque rimane qui nell'area di Roma, io vi chiedo per favore I forgot about the translation. incontratevi qui in questo tempio almeno 2 volte a settimana, almeno 1 volta a settimana, e servite insieme, parlate di Krishna, perché se voi non fate questo con costanza è assolutamente certo che Maya, l'illusione, di nuovo coprirà la vostra mente, perderete la fede, inizierete a vedere, a trovare dei difetti in ogni cosa, perderete l'ispirazione. Quindi non è una cosa opzionale che potete decidere, voi dovete incontrarvi con costanza tutte le settimane e fare questi programmi, perché altrimenti in un battito di ciglia vi ritroverete con i capelli grigi e i denti che vi cadono, e non avrete, e che cosa avrete ottenuto nella vita? Nessuna realizzazione spirituale, non avrete realizzato nulla. Quindi l'unico modo per fare esperienza di questa gioia spirituale e ottenere realizzazioni è quella di servire, e potete farlo soltanto incontrandovi con i devoti e stando assieme e impegnandovi in questo. I am not asking you to do this for me or for Krishna. I am asking for you to do it, for you. Guardate quanto è generoso Krishna, che ha preso la forma di questa divinità, e voi sapete che in realtà Krishna, lui può correre, può saltare, può apparire, può scomparire, lui può fare quello che vuole. Invece cosa sta facendo? Rimane qui immobile e vi sta dicendo: per favore aiutatemi, io non posso prepararmi da mangiare da solo, non posso parlare le scritture da solo, non posso vestirmi da solo, non posso lavarmi da solo. Quindi in realtà lui può fare tutto, però ha preso questa forma in cui ha bisogno del nostro aiuto soltanto per aiutare noi. E se io vi sto dicendo di fare questo e di continuare a servire, incontrarvi, non lo sto dicendo per me, lo sto dicendo per voi. You know, Prahlad Maharaj has said, Naivatmana prabharayam nijalabha purna. When the scripture tells, or the Supreme Lord tells, oh, you should serve, Krishna says, serve me, or scripture says you should serve Krishna, it's not so Krishna can get anything. It's not nijalabha. It's not for his own benefit. He is purna, he is complete. Sapete che Prahlad Maharaj ha spiegato che quando nelle scritture Krishna dice servi me, ama me, ricorda me, parla di me, ascolta riguardo me, lui non ha egoismo che vuole ottenere un beneficio da noi, lui non ottiene nessun beneficio da noi perché lui è già purma, essendo la verità suprema, lui è già completo in se stesso, lui lo fa per noi.
Chatmane pratikum mukasya yatasrihi. Prahlad Maharaj is saying that just as if you decorate your face, then the reflection is automatically becomes beautiful. Prahlad Maharaj fa questo esempio che se tu trucchi il tuo volto, automaticamente il riflesso nello specchio anche diventa bello. If you try to decorate the reflection, then it will not look good. Decorate your face, then the reflection will be beautiful. Però se tu cerchi di mettere il trucco sul riflesso nello specchio non sarà bello. Tu So devi decorare te stesso. in the same way, our soul is like a reflection of Krishna. Quindi in questo modo la nostra anima è come un riflesso di Dio. And when we decorate and we serve Krishna, then we are the ones who benefit, we become beautiful. E quindi noi siamo come il riflesso sullo specchio, quindi se noi diamo servizio a Krishna e decoriamo Krishna, poi noi diventiamo belli. If you try to do things for yourself, but it's like decorating the mirror. Se invece tu cerchi di fare cose per te stesso e non per Dio, è come se tu stai decorando lo specchio, quindi non accadrà nulla di buono. So this is the best thing for everyone. Try to be, if you are not in Rome, you're in another city, then serve there in your temple. Wherever is your local temple, go there and try to serve and be very active and invite others to come also. Because for every person that you bring to Krishna, Nityananda Prabhu will give you commission. Quindi se siete qui a Roma, vedetevi qui e servite qui assieme. Se non siete a Roma, trovate un tempio, qualsiasi tempio, oppure invitate le persone a casa vostra dove siete, parlategli di Krishna, perché Nityananda Prabhu, per ogni persona che portate nei kirtan, nella rigata e portate nel cammino devozionale, vi darà una commissione. Dastari Luibhyami Punabhakam, Srila Bhaktivinoda Thakur said, "Oh my dear friend, come with me to meet to the Harinam Sankirtan. And if you come with me, your desire will be fulfilled and I will receive commission from Nityananda Prabhu. That means my faith will also increase." Quindi Bhaktivinoda Thakur dice: oh caro amico, vieni con me nel mercato del Santo Nome e tu potrai comprare il Santo Nome, e io anche sarò felice perché anche io riceverò una commissione. Ovviamente non si parla di cose materiali, ma si parla che la mia fede aumenterà. It happens, sometimes I go to a place and there's a big festival. Then when I go, then it becomes like A volte succede Sleeping che Beauty. quando io vado Everyone's sleeping. Quando io vado in un luogo, c'è un grande festival, poi però me ne vado e riesco a percepire che tutte le persone lì stanno dormendo. No, the same energy, as everyone is energetic to the festival, every day is a festival in Krishna service. La stessa energia che avete durante i festival, quando ci sono io, dovete averla quando io me ne vado, perché ogni giorno è un festival della possibilità di servire Krishna. Dovete avere entusiasmo. Sisi Radha Damadaju ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. So now we'll have a Gora Arti and then there'll be Mahaprasad for everyone. E adesso ci sarà il Gora Arati e poi ci sarà Mahaprasada per tutti quanti. Jaya Sachinandan Jaya Gaurari Jaya Sachinandan Jaya Gaurari Gaurari
Nikila Purush Om Vishnu Paresh Tasmad Upanugacharya Vaishnava Bhaktivedanta Narayana Goswami Nikila Purush Om Vishnu Paresh Todacharya Shishmat Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj Nikila Purush Om Vishnu Paresh Todacharya Gauravinda Goswami Maharaj
विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। गोस्वामी विश्वारेश्वर शिष्य माय बटन बाम गोस्वामी महाराज की जय। गोस्वामी विश्वारेश्वर भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज की जय। गोस्वामी विश्वारेश्वर शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। गोस्वामी विश्वारेश्वर शिष्य भक्ति रक्षक श्री देव गोस्वामी महाराज की जय। गोस्वामी विश्वारेश्वर शिष्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति संस्कृत जगत गुरु श्री प्रभात की जय। महाभगवान गोकुल महाराज की जय। गोस्वामी सदानंद प्रभु की जय। सर्वभौम श्री जगन्नाथ महाराज की जय। रूपन गौरी विभाग की जय। जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्त श्री गोस्वामी प्रभु की जय। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद की जय। श्री ब्रजमंडल की जय। यक्षमंडल जगन्नाथपुरी धाम की जय। वृंदावन काशी नवद्वीप माधवधाम की जय। भूख मंगलकारी श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गोविंद गोविंद मदन मोहन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। की जय। पुष्पांजलि की जय। गौर प्रेमानंदे कृष्ण भक्ति करे